Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman kung ang given function natin ay odd o even functions. So, ito yung mga definition natin. Odd functions. Sinabi natin odd functions, a function f, o for example, ito yung given function natin, ay odd function kung yung x ay nasa domain ng f. Bawa, f of negative x ay equal siya doon sa negative f of x. Masasabi naman natin na even functions kapag yung x is in the domain. For example, f of x ay equal naman siya doon sa value ng f of negative x. So para mas malinaw nating maintindihan, ito po yung mga halimbawa. Sinabi natin even functions. Halimbawa, mayroon tayong given function. F of x equals 2x raised to 4 plus x squared minus 1. So, ito pong solution. Ito po yung given function natin. Then, una po natin gagawin is to find the value of f negative x. F of negative x. Diba? Ito po siya. Sabi natin, ang f of x daw dapat ay equal dito sa f of negative x para masabi natin na yung function natin na f of x is equal to 2x raised to 4 plus x squared minus 1 ay even functions. Okay, then next. Ayan po, no? Itong negative f of x ay negative x. Itong x, pinalitan lang natin ng negative x. So, magiging negative x raised to 4. Yung x squared, naging negative x raised to 2 minus 1. Excuse. Okay, then next. Negative x raised to 4. Negative x raised to 4 is equal to x raised to 4. Kasi negative times negative, positive, times negative, negative, times negative, positive. So, x raised to 4, positive x raised to 4. Then next, negative x raised to 2, or the square of negative x is x squared minus the constant, negative 1. So, mapapansin natin na ang f of x, ang value ng f of x at ang value ng f of negative x ay equal. Ayun po siya. Ito po, same sila ng value. 2x raised to 4 plus x squared minus 1. Then 2x raised to 4 plus x squared minus 1. So masasabi natin na ang f of x ay equal sa f of negative x. Nagets po natin. Isa pang halimbawa. F of x is equal to 3x squared minus 1 over x squared. Ito po ang value ng f of x natin. Ano po? Ito daw po siya. 3x squared minus 1 over x squared. So, kukunin natin ang value ng f of negative x. Ayan po siya. F of negative x. So, papalitan natin lahat ng variable na x ng negative x. So, we substitute negative x to x. 3 times the quantity of, papalitan natin to, substitute x, negative x, squared minus 1 over x squared. Papalitan natin ng negative x squared. The next, the square of negative x is equal to positive x squared times 3, 3x squared minus 1 over x squared. Again, yung f of x at f of negative x ay same. Parehas po sila ng sagot. So, masasabi natin na ang f of x ay equal kay f of negative x. Okay, punta po tayo sa add functions. Add function, masasabi natin na ang function natin ay add kung ang f of negative x ay equal kay negative f of x. Okay, ang given function natin ay f of x
equals 2x raised to 5 plus 3x. Una nating isasolve ay ang f of negative x. So, papalitan natin yung x natin ng negative x. Okay. Substitute x, palitan natin siya ng negative x. So, yung x, negative x din po dito. Yung x variable, negative x po. Nasundan po natin. Then, next po. F of negative x is equal to negative x raised to 5 equals negative x raised to 5 times 2 negative 2x raised to 5. Then next, positive 3 times negative x, negative 3x. Ito po ang value ng ating f of negative x. Okay, then next, susolve naman natin ang negative f raised to x. Ito po siya. Negative f of x equals negative, ito po negative natin, itong sign na negative na po, ito po. Ito po siya. Yan po yung negative na yan. Times the quantity of f of x. Ito po siyang f of x. Ang f of x po natin, ito po ang given function. 2x raised to 5 plus 3x. Then, distributive property lang po ang gagawin natin. Negative 1 times 2x raised to 5, negative 2x5. Plus, negative times positive 3x, negative 3x. So, pansinin natin, ang value ng f of negative x at ang negative f of x ay equal. Parehas po sila. So, masasabi po natin, ang function na f of x equals 2x raised to 5 plus 3 ay add function. Another example. Ito po. F of x equals x raised to 5 minus x cubed over x raised to 4 minus 1. Ito po siya. Okay? Kukunin po muna natin ang f of negative x. Ito po, palitan natin lahat ng variable natin na x ng negative x. Papansin natin ang x raised to 5 naging negative x raised to 5. The quantity of negative x raised to 5 minus, ito po siya yung minus sign na yan. Yun po siya. Minus the quantity of negative x raised to 3 over yung x raised to 4 naging quantity of negative x raised to 4 minus 1. Okay. Then, negative x raised to 5, negative x raised to 5. Minus or negative times negative x cubed is positive x cubed. Okay, then next, all over x raised to 4 minus 1. Ito po ang value ng negative f of negative x. Then next, solve natin ang negative f of x. Ito po, negative, negative sign. Ito po ang negative sign. Then the value of f of x. Ito po. Okay, x raised to 5, distributive property lang po yan. Ay, ito na po siya. Negative times x raised to 5, negative x raised to 5. Then negative times negative x cubed, positive x cubed. All over x raised to 4 minus 1. So, ang f of negative x at ang negative f of x ay masasabi natin equal. Okay, sana po ay meron tayong natutunan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like, and share at pakiclick na rin po ang notification bell para patuloy po na ma-update sa mga bagong lesson. Salamat!